Okay, it's time for musical English time. Let's say it together. Scene 7. I'm hungry. Yummy. I like swallows very much. Help us! Help us, please! Please help us! Hey you! Leave them alone! Get away! Ah! Ouch! Hey! Are you okay? Oh, my legs. Oh no! Get away! Go! Go! Are you okay? I think she's broke her leg. Oh, my leg. Oh, my leg. Don't worry, I will help you. Honey, bring me some bandages. Here you are. Oh. Just a minute. There you are fine. 네, 오늘은 씬 7에 대해서 같이 내용을 읽어보고 연기해보았습니다. 여러분들도 재밌으셨나요? 앞서서 제가 오늘 씬을 영상에 올렸는데요. 이 씬은 조금 어려울 수도 있겠지만 그 역할을 잘 나누어서 어떤 포인트를 또 이렇게 첨가하여서 역할 분담을 해서 뭐 조별로 할 수도 있고 아니면 어떤 개인 연기로 할 수도 있고 디렉터하고 액터하고 나눠서 이렇게 연기를 할 수도 있겠습니다. 액션바가 있으면 액션바로 하시고요. 그래서 제가 1인 다역으로 이렇게 했는데 만약에 한다면은 다양한 뭐 마스크를 이용한다든지 아니면 소품이나 소독을 이용하셔서 이렇게 아이들이 지도하셔도 되시겠습니다. 그래서 오늘 내용은 이제 뱀이 접근을 하여서 이렇게 제비에게 다가가서 이제 잡아먹으려고 했는데 흥부가 착한 마음씨를 가졌잖아요. 그래서 제비를 살려주고 밴드를 붙여주는 그런 내용을 이야기하고 있습니다. 다음 시간에는 또 어떠한 내용이 있을지 우리 한번 게스팅 해보시고요. 그리고 다음 시간에 또 만나시겠습니다. 여러분들 다음 시간에 또 만나요. 안녕.